Kill him with the music. Party harder. You're bigger than the biggest. You're stronger than the strongest. You're higher than the highest. Hallelujah, hallelujah. You're bigger than the biggest, stronger than the strongest, higher than the highest. Hallelujah. Hello? Hello, ma chérie, my sisters, Fallon talking. Hey! Fallon, hi! Maman Fallon. Yeah? Tu sais, des fois, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Nous sommes live sur YouTube. What? Oh my word! Oh my word! I haven't done even anything. Don't worry, this one is just a quick one. Just chill. Hey Jabaros, as you guys are listening right now, I am with my guest of the day. As I told you earlier on, my sister, the one and only Ashilo Akila. She just dropped a bomb. Abuake libiso singa moko ya donze. Na yebisa kino ke lelo boko yo kaepo na mbala liboso. Alors na oloba mingi te akomi introduire na mnoko nyonso oyo alingi parce que awa toloba na mnoko nyonso lingala swahili français nyonso kaka tosangisi anglais. Alors my sister, you are more than welcome to do the intro. Thank you so much. Thank you very, very, very much to all of you listening right now. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci beaucoup de me recevoir. Yo, what's up? Baby, let's go! Welcome to our website. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song. He's my strong tower. I run into it. And I am safe in your name. I am healed in your name. And I am blessed. Alors, merci beaucoup. Nous sommes tellement contentes aussi d'accepter notre invitation du jour. Alors, on a un peu de questions pour vous parce que pour ceux qui nous suivent, c'est la toute première fois qu'ils vont vous écouter. De betaki des anzembo bayo qui je sais que balingango déjà ma casse vraiment. Nazana ba question mo ndambo vraiment. Na retourna guest na biso bande ko bino pe soki kozana ba question. Botika ngo pe na ba commentaire boko yoka ye bozala kame boko yoka ye vraiment bozoka mungongo déjà za kitoko tikapela pe to yoka ngo bozala ka poser. Alors, my sister, what made you to become a musician? Wow, thank you very much for the question. You are. Interested one. What made me to become a musician? Well, I think it's very simple. It's very simple. It's the love that I have for God. I love to sing for God. J'aime bien chanter pour le Seigneur. Depuis que j'étais toute petite, j'ai grandi presque dans la maison de Dieu, dans les églises différentes. Et depuis que j'étais petite, je chantais pour le Seigneur. And then j'ai développé l'amour de Dieu en moi. Yeah, and from there, I just thought that I should do more for God. I should do more for God, because I discovered that there is something that God dropped in me, right inside of me. So that was it. wow. That was it. I was just thinking of doing great, like more for God, because I love great. Yeah. Wow. Guys, you guys have heard Boyoki déjà ninga lobi réponse na ye clairement et simple. Sikoyo artiste na biso ya sika na yebisa bino déjà avant. Alors tokotu na ye ayebisa biso un peu concernant nzembo oyo ya sika. Quelle était la fondation? Quelle inspiration? Ezalaki ndenge nini vraiment ya nanga oye na nzembo oyo lobi miracle working God. It's such a beautiful song and we would love to hear more the foundation of how it all started.
Thank you very much for the question. Okay, what inspired me? My life, my journey with God. I think what I can say, I am a miracle child. Because partout dans le parcours avec le Seigneur, dans le parcours, partout où je suis passée, au fait, il y a beaucoup à dire. En fait, I will just try to be short. Yeah. Le Seigneur m'a pris de loin. Si c'était pas le Seigneur, si c'était pas l'amour de Dieu dans ma vie, je ne serais pas vivante aujourd'hui. I wouldn't be here today, testifying. That's why I really I sang in my song and I said I testified for the goodness of the Lord, because the life I have lived, it's a life, it's a testimony. I am a living testimony right now. So I just thought that why not testifying what God has done for me, for the whole world to know what God has done for me. Parce que si je le dis maintenant, ça va out there, ça va inspirer une autre personne de se dire que non, je peux aussi témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. In a different ways. Not only through singing, but you can do it in a different way. Definitely. According to what God has dropped inside of you. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est l'amour du Seigneur dans ma vie, ce que Jésus lui-même a fait. Jésus m'a visité personnellement. J'étais enchaînée. Mes pieds étaient enchaînés des chaînes. Oh, wow. Donc, les chaînes que j'avais, qui voulaient dire, je ne peux rien faire dans ma vie. Je ne peux pas aller nulle part dans ma vie. Je dois être stuck, like limited in life. You understand? Wow. When Jesus came to me, he came and he told me, he said, I am breaking the chains today. And I even remember the time he did it. Wow. It's so mysterious. Wow. C'est mystérieux what Jesus has done for me. Wow. So why not testifying? Why not telling the whole world what God has done for me? Do you understand? Parce que c'était déjà planifié que je suis une personne morte. Pas seulement les chaînes, en dehors de ça. C'était déjà planifié que je devais mourir. C'était déjà planifié que avant que je meure, que je sois d'abord veuve, que je reste seule avec mes enfants, et puis après que je devienne folle, et puis après que je puisse mourir. Tu comprends un peu? Donc, it was like a lot of things, a lot. Why? It's just because they knew, they saw what. They saw the light. C'est que le Seigneur, yes, they saw everything. They just wanted to, yes, they wanted to switch off everything. You understand? So that's why today, what Jesus has done for me, I am standing à haute voix et je le déclare, I am a miracle child. Oh, wow. That's why. Indeed. So that's really what inspired me. He is indeed a miracle working God. I believe, but nyonso bozolanda biso deja bozoko yoka ndenge ndeko na biso ser na biso artiste na biso azoloba bozozala deja inspiré na koyoka ka témoignage oya mukie kaka azopesa na kati ya message ya nzembo oya yebi working miracle God. He is indeed a working miracle God. Alors ma sœur, ça avait fait combien de jours bobanda ko sala travail ya nzembo oyo clip oyo working miracle God? Ezwaki combien de jours ou bien combien de semaines? C'est depuis 2018. Wow. Que j'ai commencé à préparer cette petite chanson. Wow. Can you imagine? Wow. Can you imagine? Depuis 2018, j'ai commencé, c'était pas facile, rien n'a été facile pour moi. Parce que le Seigneur m'avait déjà choisi, il m'avait déjà appelé, ça je le savais. But just to arrive to this point,
what I encounter in my way, in my life. No. So c'est depuis maintenant, je pense, c'est 3 ans déjà. Wow. Et j'étais seulement au pied de Jésus. J'étais là au pied. J'étais là en train de prier, de supplier le Seigneur qu'il le fasse. Tu sais, le Seigneur peut te donner une vision. Oui, il te donne la vision. Oui. But you need to work on that. He can't do it for you. Parce qu'il nous a donné l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. You need to use all of those spiritual gifts. That's it. You understand? Then you use it, you pray over it, and then parce que quand il décide de mettre sa main, et quand il décide, il te dit, the time is now. That's why I started with my first interview, and I called it the time is now. Wow. It was not by my own power. It was Jesus' time. He told me the time is now. Il faut lancer maintenant. So I'm not doing it myself. Indeed. That's why you see my video, my music, it's only 1 day. It's 2 days now. Wow. And it's already 800 views. So I'm it's just a telling miracle. you, Who's going to watch you? It's a miracle. On this new channel, like a new channel is just started. Can you believe I'm it? just a baby. I am just a baby. I'm new in YouTube, and like I'm not doing anything much. Everything. It's just that. That's why the always say. I'm telling you. God's time is always the best time. The best. And the way they subscribe, Yes. because I remember the first time when I saw a short promo on Instagram, I went ahead and checked on YouTube immediately, and there was just, I don't know, was 20 subscribers, if I remember correct. And now we are talking, we have more than 150 subscribers. It's just a miracle. I'm telling you, it's a miracle. It's a miracle. I am grateful. I am grateful for the little things because even I am grateful for little things. To me, I am grateful to God. Yes, I don't need 1 million, because the 1 million is Jesus himself. Is advertising the thing, because everything belongs to him. It's not mine. You understand? Yeah. Because who can be here? I'm a baby on YouTube. That's so true. Who's going to stand and watch? I'm telling you, who's going to stand and watch me? Who's going to stand and subscribe? Nobody. I'm just nobody. You see what Jesus is doing? Amazing. La famille bandeko bozoyoka ndeko na biso, sœur na biso, sister na biso à partir ya Afrique du Sud na ba oyo boyebi te, et puis émission oyo bozolanda ngo en direct d'Australie, Adelaide. Alors boyoki vraiment sister na biso aza vraiment na ba témoignage belé ya kopesa. Bozoyoka ndenge azopesa biso ba sam wana azosala eza vraiment dur, trop piquant. Bozoyoka nzambe balobi nzambe aza elengi, nzambe aza mala, soki nzambe aponi yo, soki nzambe alobi ke yo tu vas faire ceci, tu le feras. Nothing can stop that. Amen. And that's what we are seeing right now. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. I wanna be where you are. I wanna be where you are. I just want to ask all of you are listening to her right now to memorize the name very well. Achille Lwakila. That is the name for all our social media platform. So she's going to give us more detail herself, but I'm just reminding you guys, just in case you are already excited to go look for her. So that's why I give you the name already. And I think I just have just a little, maybe two questions, because I believe we have a lot to share
together to people who are watching us. So for today, since our time is already going, so we want to make it shorter, and then we'll continue from where we stop another time. Yes. Okay, Yeah. just one is just a quite personal question. Did you ever play any instrument back in school or in church, like any instrumental? You know what? I don't want to lie. Mm. I never played those types. I always want to do that. You know, I never played, but I try. I am trying. Yes, I love to play the instrument. I love to play, but no, I don't want to lie. I never play those stuff, but I'm trying now. Because I'm learning. That's so true. So, Yes. what is it about music that makes you feel passionate about, and why? Ok, en fait, dès mon enfance, Achille Loakila que je suis, she's really passionate, extremely passionate to sing for God. L'amour de Dieu, c'est ce qui la passionne, en fait. L'amour de Dieu, parce que même quand j'étais toute petite, jeune, au fait, en groupe avec les amis, hein, Ouais. on était des malignes, au fait, on faisait tout, mais quand il s'agit de vendredi, je sais pas, j'ai mes amis qui peuvent témoigner. Quand il s'agit, quand il est vendredi, then we can do everything. We can play, we can do whatever we want to do. But when it's Friday, Yeah. I always fast. Wow. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est quoi qui me motivait? Wow. Je sentais en moi quelque chose de différent. Même mes amis, ils peuvent manger. Même si c'est vendredi, au fait, la faim, je ne ressentais plus la faim. Donc l'amour de Dieu en moi, c'était là, c'était juste là. I can't explain it. I don't know how to do it, Wow. but c'était là. En Donc tout l'amour cas. de Dieu, en fait, Achille Loakila est passionnée de l'amour de Dieu. Elle aime Dieu de toute sa vie, au fait. Oh, that's so amazing and so wonderful. We really, really love and enjoy listening to you. My last question is like, is there anyone else in the family who got the same talent, the same gift beside you? And before you give us that answer, that's last, can you do for us the a cappella, because everyone is want to listen to that lovely, beautiful voice of yours. Yo. Okay, no problem. Okay, Abba Father, I thank you for who you are and what you've done for me, Lord. I am so grateful for your wholesome love that keeps doing miracles for me. Oh, 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 oh. You're a miracle working God, miracle working God, miracle working God, miracle working God. You're my miracle working God, miracle working God, miracle working God, miracle working God. Yes. Wow. I think I can stop from there. You have turned my morning into dancing. Bwana Yesu wa mapendo. Tu as changé mes pleurs en chants d'allégresse. En tout cas, félicitations, quelle belle voix. alobi neti Angelo moko boye azoyemba ti nga naloba nga nasepelaka soki nazomona mutu azosala bien, azosala eloko ya kitoko, nga nasepelaka yango, nga nazalaka mpona kosala bapromotion mpo ça me fait du bien. Nzambe ye moko alobi nini, tolinga baneba soki omilingi yo moko, linga mpe ndeko na yo, linga mpe prochain na yo. Soki omoni moninga azosala bien, pourquoi pas apprécier.
nalobaka yango chaque fois, pourquoi pas apprécier. Alors Yaya nanga vraiment Thank you so much. question nanga wana natunaki avant acapella na famille oyo botami penza eza kaka yo oza na gift oyo ya koyemba ou bien bamisusu pe bazali. Achille Lwakila est né dans une grande famille. En fait, ce n'est pas seulement moi, ma maman chante. Elle a maintenant, je pense, 80 ans et elle chante toujours à l'église. Wow, praise be to God. Oui, là où je chantais, j'ai mes grandes sœurs qui chantent. Mais elles n'ont pas pris ça, elles n'ont plus continué en fait. Je sais pas, c'est le mariage, trop à faire. Here and there. But ils n'ont pas trop pris ça, ils n'ont plus continué en fait. C'est moi seule qui ai continué et maman. Et ma maman. Nzamba pambola vino peza boza vraiment béni bo continuer ko pambwama. So much. Merci beaucoup Yaya nanga sœur nanga ye moko ya kati boyebi bien na yebisaki bino avant oyo aza sœur nanga propre. To uti bisika moko to kutani ba pays mosusu talaka ndenge nzamba salaka mais abimisinga aye kotianga a tozol na tozaki na temps vraiment mosusu te ko fanda ensemble mais malheureusement Internet pe ezali ba téléphone pe ezali tozaka kan contact. Oui. Merci Aya na ebite soki boza na mbote bolingi bopesa quelque chose message na bino soka et puis boyebisa batu nyonso bazoyoka bino na moment oyo na ba oyo pe bayoka bino après émission message na bino et puis wapi bakoki kozwa bino na ba musique na bino bakoki kozwa ngo wapi. En fait, j'aimerais remercier tout le monde qui me suit en ce moment. Vous êtes mes bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse avant tout. Et vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez me retrouver partout, sur les médias. En fait, on all the platforms, on Facebook page, YouTube, Instagram. Twitter, en tout cas cherchez-moi partout, vous allez me trouver partout là-bas and follow me, partagez massivement whatever I'm doing. If you believe in the work of God, you shall be rewarded. So le Seigneur vous souviendra, va se souvenir de mon fait français. Oh my word. Ok, le Seigneur va se souvenir de que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tiens d'avance et merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Merci Aya. You are such an amazing people. Yeah. You are welcome. Tu as oublié de dire les noms. Moi je ne suis pas grand bandolo baka comme moi. Yo pe le bangot. Les noms? Ba Olanda bino na kombo nini o ba ko Olanda bino partout ba ko trouver le same name. Achille Lwakila. You just press Achille Lwakila, then I will be out. Thank you so much. Merci Aya. To pesi yo bio ba merci ebele pona koyamba invitation na biso ya lelo. En tout cas nzambe apambola bino ya mingi. Amen. Ceux qui zamba biso grâce, on va encore se retrouver à la prochaine occasion. Bope sambo tepe na famille na ebité avant na tikabino bokende. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bye. Please guys, don't forget to go subscribe to my sister. Bokende vraiment ko landa Yaya nanga sœur na biso artiste na biso oyo ayembeli biso nzemba kitoko bokende ko s'abonner massivement na chaîne na ye ya YouTube Achille Lwakila. Bola ki sa love, il faut quand même montrer de l'amour. Love ezaka ya free. Soki nzamba lingi yo pourquoi pas olinga pe muninga. Tokende ko lakisa bolingo vraiment nzambe akopambola bino. Merci et puis toko tika ye sikoyo akokende. Bye bye Yaya, à la prochaine. Bye, thank you. Bye. You're welcome.
Merci bande de konabiso balani. I thank